For we are undaunted and do not lose Hosek. For indeed, even if our outward man is becoming old and atrophied, yet our inward man is yum being renewed. For our present momentary sorrows is preparing us for an eternal weight of kavod, utterly beyond measure. For while we are not looking at the visible things, but the invisible, for the things visible are simanayim, but the things invisible are for lolamim. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Therefore we do not lose heart. 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 Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Por estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso nos fijamos en las cosas que se ven. No nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por tanto, no faltamos antes, aunque nuestro hombre exterior sea corrompida, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve, de nuestra tribulación sobremanera alto y eterno peso de gloria nos obra. Sobremanera alto y eterno peso de gloria nos obra, no mirando nosotros a lo que se ve, más a lo que no se ve, porque lo que se ve temporal es, más lo que no se ve eterno. Lo que no se ve es eterno. Por lo tanto, no nos desmayamos. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra en sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. The weight of glory. The weight of glory. The weight of glory. Therefore giver vi ikke op, selv om vores krop evigheden bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet dag for dag. Vi kan bære vores
hverandre trengsler, fordi det fører oss frem til en evig og medelig herlighet. Vi satser ikke på det. Det hører den synlige verden til, men på det hører den indsynlige verden til. Den synlige verden er jo snart forbi, men den usynlige verden er vi. Den usynlige og den usynlige. I'm not entirely sure how to pronounce that one word. It's a little bit difficult for me. Therefore, we do not give up. We do not give up. Darum werden wir nicht müde, sondern unser ausschließlicher Mensch wird, so wird doch der innerliche von Teil zu Teil erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft ein ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was Unsichtbare ist, das ist ewig. Das Unsichtbare ist ewig. Das Unsichtbare ist ewig. In Ewigkeit. Wir leben in Ewigkeit. Darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, jedoch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht anblicken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. 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 Das Unsichtbare bleibt. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et de même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car au moment de légères afflictions produites, nous avons de là de toute mesure une boîte éternelle de gloire. Aussi nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Les invisibles sont éternels. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne
l'extérieur déchire. Toutefois, l'intérieur est renouvelé de jour en jour par notre légère affliction, qui ne fait que passer pour rien une voie éternelle d'une gloire souverainement excellente. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. That's why us guys still can handle it, no come from out. No matter what bodies come more and more junk outside, inside God make us more and more strong every day. We get plenty big time trouble now, but you know what? When we think about how awesome us going to come to the max forever, then we know all that trouble only manini kind. That's why we know look the kind of trouble you can see. We look and think about the kind of stuff you know can't see. The stuff you can see only going to stay a short time. But the stuff you know can't see, that kind going to stay forever. That's why us guys still can handle it, no come bum out. The stuff you can't see gonna stay forever. The stuff you know can't see gonna stay forever. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For a light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. The things which are not seen are eternal. Therefore we look at the things that are not seen. For the things which are not seen are eternal. 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 Upevarende ore pua kangui, ore rete ikuepa, ramonjepe ohovo, ore pupe, ore pua vive, arakoere, obambae, roguero asava, ko uvu ari, ive vivi, ha, pia e ohasa, habuqueri, habuqueri, kadu ogueru teko, mimbipa, opave uva, tui chaiteve, ha, etaiteveva, oreniku, noromai upe, oje hachave vare, romai, oje hecha, ivare, ube umbae, oje hechava, niko hasare, ube oje hechava,